Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we'll continue with our last chapter. It's about security policy. Okay. Previously we have learned about all the definition about computer security, okay, information security, and then we have learned about firewall, types of viruses, worm, Trojan, encryption, all the concept about intrusion detection system, dan macam-macam lagi. Okay, so kita dah cover banyak benda sejak awal lagi. Okay, all the parameter devices and all the teknik and concept yang ada dalam security. And lastly, with all that knowledge, okay, we need to implement. Okay, we need to develop and implement what we call as security policy. Okay, so hari ni kita akan tengok what is security policy. Apa security policy yang ada? For example, kita ada user policy. Dalam user policy tu ada apa, okay? And then kita ada system admin policy, and then defining access control, okay? And how can we effectively generate or develop a policy to our company, okay? So policy ni macam rules and guideline lah, okay? So as for the introduction, okay, kalau you tengok dekat sini, okay, kita dah belajar, we have learned about all the security technologies and all expensive parameters, devices, okay, yang kita dah beli dan kita dah implement in our company. But all of these won't guarantee 100% security, okay, and effectiveness if people do not follow appropriate procedure, okay. For example here, kalau you tengok kat sini, these are the standard triangle, triangle dalam kalau you belajar information security ataupun computer security, di mana apa yang kita dah cover sekarang ni ialah bahagian teknologi saja. Okay. Setelah kita dah implement, kita dah faham, kita ni orang IT, kita dah implement, okay, what are the suitable antivirus for our company, what are the firewall, okay, suitable to our company. So kita dah study tu semua dan kita dah beli dah beratus ribu, okay, and then we have implemented in our company. But kita jangan lupa these two element lagi, iaitu people ni kita perlu educate, or we need to give awareness to them, okay. Dengan cara bagaimana nanti kita akan cerita selepas ini. So for example here kat sini, people so kita dah beli antivirus, kita dah beli firewall kat depan, okay, dekat depan internet facing kita. Tapi user kita still lagi kita tak bagi tahu jangan download attachment, jangan download gambar macam tu kan. So mereka ni pun asyik lah mendownload daripada website yang unknown website. From that, okay, our company still vulnerable from being attacked by the virus. And then we have learned about social engineering previously. Our user, kalau kita tak bagi awareness dia on social engineering pun, nanti attacker boleh dapatkan data user kita just melalui telefon saja. Attacker daripada luar, dia visit website kita dan dia dapat senarai nama staff, betul tak? Dia dapat nama CEO, dia dapat head of department, dia dapat nama dan contact, dapat nama dan contact. Contoh nama, email dan nombor phone berada di website. So dia akan call atau email, and then dia akan buat social engineering. Okay, dia bagi tahulah dia daripada LHDN ke, dia daripada KWSP ke, dia nak tahu employee ada berapa, okay, siapa boss, okay, siapa sekarang yang lead, macam tu, okay. So social engineering ialah antara contoh lain di mana kalau kita tak jaga atau tak safeguard, kita tak educate our user, then kita punya company still lagi prone to be attacked by ataupun data kita boleh breach lah, data breach kita panggil, okay. And lastly, kalau kita tengok kat sini, procedure and policy. So this part yang kita nak cover hari ini. So what is security policy? Okay, kalau kita tengok another triangle kat sini, okay. So what is security policy? Security policy is a document that states in writing how a company plans to protect the company's physical and information technology asset. Okay, it's like a proper documentation
in detail on how and what to do. Okay, situ on how to secure, okay, how to secure our server, how to secure our email server, um how to educate the users, what are the plan should IT executive do to educate the users. Okay, so itu semua berada dalam satu kita panggil security policy. It's like a documents lah. Okay, this policy can effectively guide you as you implement and manage security. So document ni biasanya okay, kalau orang IT macam kita lah, okay, contoh macam saya baru masuk kerja dulu kan, awal-awal kalau you baru masuk kerja, title yang you dapat IT Security Executive ataupun IT Security Engineer ataupun Security Consultant ataupun Security Analyst. You masuk kerja, okay, agak-agak first week tu you buat apa? Adakah tu dapat task? Okay, macam saya dulu, first or 2 weeks tu, kita akan dapat dokumen ataupun dia dalam file lah, dalam file. All the security plan, security policy yang ada dekat company tu, saya ataupun kita kena baca dan tahu dulu. Okay, kalau virus attack apa nak kena buat, okay, kalau server macam mana nak jaga. So dekat dokumen tu dia akan ada table of content, macam biasa table of content, dia akan adalah okay, part 1 1.0, okay, contoh server security. So dalam server security 1.1 apa? Password management, macam tu kan, antivirus ataupun patch update, configuration dan seterusnya. So dia adalah 1.0 pasal security, pasal server, okay, 2.0 pasal email server, 3.0 pasal antivirus dan seterusnya. So it's kind of thick ataupun tebal lah, it's kind of thick documentation that we should know, okay. Okay, so kalau kan you tengok sini another, tadi kat sini kita ada satu triangle kan. Okay, so kalau kita tengok in the bigger picture, okay, ini yang kamu perlu tahulah, kita perlu tahu. Other than people, process and technology, we also have confidentiality, CIA, kita panggil CIA, confidentiality, integrity, availability, ataupun ini yang biasa kita study dalam information security ataupun degree level. Dulu saya belajar degree level, barulah kita jumpa CIA ni semua. And then prevent, detect and respond. This is how can we respond to the security breach. Okay, so kalau you tengok kat sini, people, process, technology saya dah cerita tadi. Okay, how about CIA? Okay, you bayangkan kalau you jaga security dalam satu-satu company kan, apa yang paling penting dalam apa yang tugas kita sebagai IT consultant atau IT security executive perlu jaga to safeguard the company? It's all about CIA. Kalau you tengok sini, apa itu confidentiality? Confidentiality, okay, di mana we as the administrator need to define and implement that only individual with authorization can or should access data and information asset. Ini yang nanti kita akan cover pun nanti dekat next slide. Ini di mana ini bermaksud di mana, let's say awak IT executive, okay, awak jaga sistem lah, jaga server, okay. Ada individu A nak access ke dalam server, okay. Dia kata dia ni web designer, dia nak access ke dalam server. So adakah awak nak bagi? Ni web designer. Okay, individu B, dia ni manager account, dia nak access ke dalam server. Adakah awak nak bagi? Macam tu. Okay, so dia tengok level, okay. Okay, walaupun dia bos, tak semestinya dia boleh masuk ke dalam server kita. Sebab dalam server kita, sometimes ada data yang tak relate pun dengan mereka. So, kat situ kita kena tahu nak segregatekan lah. Other than that, adakah kita nak bagi akses ke semua employees kita VPN account ke dalam server kita atau ke dalam network kita? Jawapannya tidak, kan? Only authorized access, only authorized people saja yang kita bagi akses melalui VPN ke dalam network kita. So you have learned about VPN, right? So itu contohnya. Okay. Next, integrity.
Okay, integrity ni apa? Nak kekalkan ke original ataupun kita panggil nak kekalkan. If data kita tu 5 tahun lepas, okay, contoh apa IC awak ini okay, contoh IC awak 950102085858. So adakah tahun 2021 ni nombor IC kita tu berubah? Jawapannya tidak kan. So maksudnya kat situ data tu should be keep it as it is. People cannot simply modify the data. So if you look at the definition, is data should be intact, accurate, complete, and IT system must be kept operational. Okay, alright. So itu the integrity. Okay, availability sama juga macam tadi. Okay, user should be able to access information on system when needed. Okay, availability. 2 tahun lepas, data saya ada dalam company ni. Okay, bila saya tengok profile dekat human resource management saya, okay, ni nama saya, ni alamat saya, ni gaji saya, ni skim jawatan saya. Okay, tiba-tiba 2021 bila saya tengok profile saya, ada yang missing, data tu ada yang missing, okay, data ada yang tak accurate dan sebagainya. Okay, ataupun kalau kita nak tengok user side lah, maksudnya hari ini saya boleh buka website JPA ataupun Kementerian Pendidikan. Esok saya buka, website dia tak ada, blank. So kat situ dia tak ada availability. So kalau kita tengok sebagai IT security ataupun IT executive, ini yang kita kena pastikan sentiasa ada. Okay, you bayangkan kalau website company tu sekejap ada, sekejap tak ada, ataupun user dia pun bengang, asyik maklumat dia asyik hilang, apa yang dia dah buat dekat dalam sistem tu asyik hilang je. So tak ada integrity, okay, and then confidentiality pun tak ada dan sebagainya. So itu dia security policy yang kita kena cover dan kita kena tahu. Okay. So dalam security policy ni ada apa kelas? Okay, so kita ada dua. Okay, dalam syllabus kita ni kita cover dua lah, user policy and administrator policy. User policy kita punya employees lah, user kita lah. So apa polisi yang kita IT exec ni kena buat untuk mereka? Okay, user policy outlines specifically how people may use the system and how they may not. Do's and don't lah for the users. Okay, what are they can do and what are they cannot do towards the system, towards the infrastructure in the company. Okay, yes, we provide them with the internet, but do they can simply access all the website and download everything from the internet? No, right? So daripada mana kita kena tahu from which guideline that they need to know all of these rules? Okay, so via user policy. So the policy must be clear and specific. Okay, vague statements should be avoided that can lead to misuse, such as password sharing, copying data, and etc. Okay, there are several areas that effective user policy that the company must cover. So these are the user policy yang kena ada dalam bila you buat user policy tu. Contoh kalau dalam bahasa Melayu, polisi penggunaan internet. Contoh polisi syarikat berkaitan keselamatan komputer kan. So kalau you kerja dengan government ke kan, mereka pakai je bahasa Melayu, okay. So kalau untuk user policy, okay, so apa yang kita nak masuk? These are the basic one lah. Okay, first one, password policy. Okay, so password policy kita kena nyatakan lah. Okay, setiap user, setiap pengguna hendaklah memastikan mereka mempunyai password yang kuat. Macam tu kan. Minimum character 6 to 8 character long with combination of alphanumeric numbers and symbol. Okay. For example, yang you boleh tengok kat gambar ni lah. Which one is better? Okay. Dalam gambar ni, aku rasa user kita ni ada yang kadang-kadang dia buat password 1, okay, ABC 123, okay. So dekat sini kita kena buat polisi lah. Kita bagi contoh sekali Kita bagi contoh apa password yang kuat. Macam tu, okay. So dalam user policy perlu ada password policy dan
kenyataan ayat tu kena clear lah dan spesifik. Okey, yang kedua, okey, internet use. Okey, you bayangkan awak ni bekerja di company Petronas ke yang ada beribu-ribu employees ataupun bekerja di agensi kerajaan ke yang ada beratus-ratus. So, you need to think of all the possibility of being attacked. User kita being attacked. So, dekat situ lah barulah kita boleh buat polisi. Okay. Internet use. Okay. Macam saya cakap tadi, yes, we provide the internet facility to our employees, but actually they cannot simply access the internet all the 24/7 a day. Okay. Kalau mengikut pengalaman saya pernah setkan polisi untuk internet use. Okay. Di mana company tu minta saya setkan 8 to 12 saja internet boleh diakses. 8 to 12, okay, and then 2 to 5 or 2 to 6. So I need to set that. Okay. Sorry, dia macam ni. 8 to 12 and 2 to 5 2 to 6 macam tu. Okay, yang tidak boleh akses. Okay, beberapa website. Contohnya, during working hour, mereka tidak boleh akses streaming, YouTube, radio, okay. Dan mereka tidak boleh akses shopping, contohnya Mudah, okay, contohnya Lazada, Shopee, mereka tak boleh akses. Okay, during the 8 to 12, 2 to 6 tadi tu. And then yang lain-lain macam biasalah. Actually, kita ada tools, kita ada server atau tools untuk filter, web access filtering. Okay, web. Kalau time saya pakai dulu, lama dah, web washer, kita panggil WebWasher, web washer punya server, di mana kita boleh filter, and then kita boleh set apa website yang boleh akses, apa website yang tak boleh diakses. So, itulah dia kepoweran administrator. Okay. So, tu yang contoh internet use, kita boleh set. And then, okay. Then, for your information, dekat company kita boleh monitor you all punya, user kita punya IP address dan apa yang dia access. Okay, kita boleh monitor juga apa website yang banyak makan data. Okay. Oh, the reason that we limit the internet access is kita tak nak company punya internet lambat. So, you bayangkan kalau 1,000 orang kat company tu, sambil dia buat kerja, dia buka YouTube dengar lagu. So, dia makan data. Okay. So, kita bukannya saja-saja tak nak bagi user main internet. Okay. Tak nak melalaikan ke apa kan. Itu ialah. Kan. So, other than that, kita nak balance kan. Kita balance kan internet usage and network usage. Okay. So, for make sure the internet use is for business or work only. Okay, no chat rooms, Mudah, streaming, shopping, website-website macam adult ke, itu dah memang automatically block lah by the filter, by the firewall tu semua. Okay. Okay, so tu the internet use. So, kita kena nyatakan lah dekat dalam polisi tu, listkan apa yang tak boleh dan kenapa tak boleh. Okay, so that bila user baca, dia faham benda tu. Okay. Other than that, email attachment policy, kita kena nyatakan, kita kena educate user, do not download download attachment dan sebagainya. Okay. Kalau the technical level macam ni, okay. Kalau technical level, okay, kita boleh untuk email attachment ni, let's say you ni admin, you jaga email server, dekat email server tu kita boleh set what are the files, what types of files that can be go through in and out in our email server. So we can filter out what are the file yang dia email daripada luar boleh hantar ke email dalam. Okay. For example, let's say you kerja dengan exabyte.com. So email you nanti zul@exabyte.com, betul tak? Okay, so bila mana orang hantar email ke zul.exabyte.com tu, mereka nak attachment tu, okay, mereka hanya boleh attach business document saja. Okay, right? Ini bukan, we are not talking about Gmail ke Yahoo tau. Okay, we are talking about company email. Okay, so we can set that, we can configure that to allow only document
only. Okay, so during my time dulu, okay, JPEG pun tak allow. Okay, so saya nak beli server, and then orang Intel tu, okay, sorry, orang Dell tu, sales girl Dell tu nak hantar gambar server kat saya, tak terima. Okay, hanya terima dokumen saja. Okay, so sebab apa? Sebab email server kita dah filter dah. Okay, so kita boleh buat macam ni. Okay, so then kita boleh set lah benda ni untuk keselamatan user kita. Disallow unknown document extension, I think .exe okay, .dat tu I think antivirus punya signature tu. Okay, okay, so disallow unknown document extension. Some security company disallow image file. Okay, limit file size to ni sikit sangat ni. 100 MB only, for example. Oh, sorry. 10 MB tu standard lah. 15 MB tu standard. 20 MB pun standard. Okay, so maksudnya kat sini, kalau company kita, user kita nak buat attachment lebih daripada 10 MB, tak allow lah. Kita tak boleh send out dan tak boleh send in. Okay, kalau email daripada luar nak hantar email ke dalam, lebih daripada 10 MB pun, email server kita tak terima. Okay, clear? Okay, sebab apa? Reason sebab apa? Sebab kita takut, of course lah, even Gmail pun tak allow size besar-besar kan. Kita takut mereka akan send in and send out software yang besar, ataupun software yang besar ni will bundle with Trojan or virus macam tu. Okay, dan dia akan makan bandwidth email kita, dan dia akan makan storage email kita. So that's why we need to limit the attachment file. Okay, so other than that, if we think of the working punya file documents, normally kalau you hantar nota ke kan, presentation ke, so they might not more than 10 megabyte, right? So that's why we need to limit to tally our limit size with the business document here. Okay, so no need to allow them to send in and send out more than 100 MB. Okay, for what, right? So disallow email sender address which has been banned by security company or Google. Okay, this one, if you have a very good email server, you subscribe from IBM or Microsoft Lotus Note, IBM Lotus Note or Microsoft email, so Gmail, okay, Gmail for enterprises. So they already have the kind of blacklisted punya email spammer. Okay, macam tu. So kat situ make sure kita disallow lah all the blacklisted email daripada coming into our server. Okay, number 4 is software installation and removal. Okay, you should not allow to install anything in the company machine. Okay, imagine that you have 500 users and 500 PC. Okay, you can set in a work group or as a work group that they cannot install anything, they cannot edit anything in their PC. Okay, this is what we call as policy that can be implemented in a work group. Okay, kalau you tengok kebanyakan PC ataupun PC dekat lab universiti awak kan, semuanya mereka dah set dalam keadaan yang sama, desktop sama, antivirus sama. Then dia punya antivirus tu you cannot change, you cannot disable the antivirus. That because of they have implemented this what we call as work group. Okay, so supposedly we cannot change anything to the PC lah. Maksudnya kalau employee kita nak install here and there, dia kena panggil admin. Admin akan datang bawa installer admin sendiri. Kalau installer tu tak ada, kita kena bagi tahu user, this company doesn't allow Photoshop to be installed in your PC. Macam tu. Okay, so dia macam tu, right? Number 5, desktop configuration. Okay, this is based on our syllabus, so maybe there are a lot of other policy, okay, in the internet. I have given you the link, okay, link in the classroom, so you need to check out. You cannot totally rely on the syllabus. Okay, desktop configuration, user may change desktop background, font size. So kita tak nak, macam tadi sama juga, kita tak nak user download dan install things in the desktop. Okay, sebab apa? Takut tersalah download. Contoh kalau kita allow tukar-tukar screen saver kan,
That's why server pun kita lock. Kan? So user kita suka change the screensaver tau. Gambar K-pop, gambar artis dan sebagainya. So bila you download, contoh you download kpop.jpg, but actually benda tu ialah with hidden file name. Dia ada hidden file name kpop.jpg. Kita nampak macam kpop.jpg, but actually that is a virus. It can be kpop.jpg.exe. So whenever the user click, then the virus will attack the machine. Okay, next. Okay, that's all the 5 user policy yang we should cover in our policy. Okay. Now we're looking at administrator policy. Procedure that administrator need to follow for adding user, removing user, dealing with security and changing in any system. Okay, number 1. Ini yang mungkin anda tak nampak lagi lah. Sebab tiba-tiba new employee, leaving employee kan. Imagine that you are a system admin, okay, senior system admin dekat satu company ni. Kalau you baru graduate, mungkin you tak jadilah benda ni kan. Okay, you system admin. Okay, system admin ni selain daripada tugas dia menjaga server, maintenance of the server, dia juga jaga all the accounts tau. Contoh kan, kat company kan ada email account kan. So, siapa yang jaga account tu? Betul tak? Siapa yang nak create email tu? Company kan boleh create VPN account. So, siapa yang nak create VPN account tu? Kita punya thumbprint, kita punya access card. So, tu semua sistem admin yang buat tau. Okay, so dia jaga access. Kita panggil dia jaga access. So, bila mana? So, kat sini administrator pun perlu ada polisi dia tersendiri. Okay, sebab bila mana ada new employee, contohnya akak ni new employee kan, dia baru masuk kerja kan. So, dia first new employee ni, saya cerita sikit pengalaman first day masuk kerja tu dengan perasaan gembira dan dengan semangatnya, kita akan pergi ke counter lobby and then kita cakap lah kita baru nak lapor diri. And then staff reception akan pass kita kepada HR, human resource punya staff, okay, executive. So human resource ni, okay, dia akan minta lah sedikit dokumen, okay, contohnya dia akan minta IC, resume dan sebagainya, dan dia akan bawa kita round the company, jumpa all the bosses in the company. Okay, admin boss, head of department lah, kita panggil boss, head of department, account head of HOD department, account HOD HR dan sebagainya. So dekat situ lastly kita akan dibawa ke sistem admin kita untuk buat access card. Okay, so dekat sinilah new employee ni sistem admin akan tanyalah kan, you department mana, okay, you dekat level mana duduk, macam tu, okay, you nak email apa, okay, so kat situ semua we need to fill up a form for email application, for VPN application ke semua tu, dan dia akan define access kita lah. Macam tu kan. Okay, you hanya boleh masuk kat level ni saja. Okay, ni email you. Okay, ni password you. Okay, untuk server, okay, you security kan, I bagi you masuk server ini saja. Okay, server yang ni you tak boleh masuk. So, tu dia new employee. So, all the account about an employee tu, okay, system admin akan define kan lah. Based on, dengan assist by the HR lah. Biasanya dia akan tanya HR lah. Macam tu, okay. So, tu new employee tau. How about leaving employee? So, tadi kan kita dah create dia punya access card, dia punya access to the server, dia punya email account, dia ada VPN account. So, company ni dah kerja lama, dah 5 tahun, dah macam-macam access dia ada dan macam-macam data dia ada. So, it's time to go. Okay, employee ni dia nak jam lah, dia nak pergi ke company lain. So, sebagai administrator, we need to terminate all the account login related to that employees as soon as possible. Discontinue system and physical access, email, internet access, wireless, cell phone, semuanya kita, apa cell phone ni? Wireless, sometimes kita ada password wireless kan. Cell phone ni ada company yang memang bagi handphone tau untuk kita. Okay, so kat situ kita akan ambil balik macam tu. Okay, kita clearkan data. Okay, email dia kita clearkan. Okay, terminate all the VPN account tadi itu semua dan sebagainya. Jangan lupa, jangan tangguh. Okay,
kadang-kadang bila kita lupa, employee tu dah pergi ke company lain, dia masih lagi ada access kepada company kita. So, tu yang kita tak nak. So, that's why administrator pun ada policy dia tersendiri. Okay, tu yang saya cakap. Ni mungkin awak tak terfikir ataupun tak buatlah lagi. Okay. Other than that, we have change request. Okay, change request ni apa pula change request ni kan? Okay. Okay, imagine tadi kita ada sistem admin kan? Okay, nama dia Ahmad, sistem Ahmad ni. Okay, so kita pula nak create access ataupun kita nak ubah access kita. Okay. Macam saya cerita itu, saya nak create VPN account. Okay, nak create VPN account. Okay, kat siapa saya jumpa? Saya akan jumpa Ahmad tadi tu, sistem admin kita. Ahmad, saya nak boleh createkan I punya VPN account tak untuk database server. Oh, you nak buat apa? Ahmad akan tanya. Oh, I ada sistem baru lah nak access, nak create database dalam database server tu. Okay, so dia akan bagi form, dia akan minta kita isi nama, kita punya staff ID, kita punya apa IP apa kita nak masuk VPN tu. Lastly dia minta signature, nampak signature boss kita. Okay, so maksudnya kalau boss kita bagi, maksudnya tanggungjawab tu dah ke atas bos kita. So that's why sistem admin ni kita dah selamat dah. Kita bagi access berdasarkan approval daripada bos. Okay. So tu dah create VPN account. Okay. Tiba-tiba saya nak change. Okay. Saya nak change. Man. Bulan lepas ada buat VPN account kan. I nak tukar password dia tak? Boleh tak? Sebab password ni I rasa ada orang dah dapat lah. Macam tu. So Ahmad kata, oh ya ke? Okay, tak apa, isi borang. So nampak everything yang berlaku antara sistem admin dengan developer ke user ke bosses ke, kita kena minta approval atau kita kena minta mereka isi form. Okay, form tu lah kita panggil sebagai change request. Sebab apa? Nak selamatkan sistem admin. You bayangkan kalau proses ni tak ada, so anything can happen kan in the middle, right? So ada unauthorized access dan sebagainya. So dekat situlah sistem admin boleh cover balik diri dia. Dia cakap, oh this changes made by Azizi again with approval from his boss. Macam tu. Sebab apa? Sebab dah ada tanda tangan dan dah ada borang dan tanda tangan. So tu dia change request. So ini pun saya dah hadapinya. Okay, everything nak kena form dan sebagainya. So jangan merungut lah. Lepas ni bila orang suruh isi borang je. Just do it. Ada reason lah company buat macam tu. Okay. Number 4 is about security breach. Okay, sistem admin juga perlu tahulah. Okay, apa breaches yang ada? Hackers ke, digital data breach ke, okay, confidentiality breach ke, security breach ke, information breach ke, okay. Then once you dah define apa yang breach yang ada, dan setiap breach tu you implement ataupun you terangkan, detail out kan dekat dalam you punya policy. Okay, untuk data breach apa perlu buat? Virus infection apa perlu buat? DOS service DOS attack apa perlu buat? So dia akan stated lah kat situ, if there is a virus infection, first buat ini, second buat ni, third buat ini, macam tu. Yang kita dah belajar kan itu kan, virus infection step. Okay, so that's why I tunjuk kat sini. So you need to understand what kind of security breach yang ada, dan every security breach tu you need to find atau you need to detail out what are the things that you need to do. Okay, so that is the administrator policy that cover in our syllabus. There's only 4, or maybe I believe there are a lot of banyak lagi policy yang ada. Okay, I ada bagi link. Okay, please read and make your own mind map. Okay. Okay, lastly, defining access control. Okay, so once you dah tahu user policy and administrator policy, okay, user control user access users access to some resources must be defined specifically. Okay, you need to understand what are the level, what are the access level for your user, normal user, administrator itself, and your bosses. Okay, so setiap user tu dia ada dia punya boundaries dia tersendiri. Macam I cerita tadi, even though dia boss, doesn't mean they can enter, they can access
all of our databases. Even though dia ni boss, head of department of this department, contoh HR department, doesn't mean dia boleh masuk human resource system kita punya database. Okay. Admin, number 2, admin cannot allow anyone and everyone complete access to everything. That is impossible. Kalau dia nak masuk juga, mesti ada approval atau form request. Okay. Example, manager should be given all access to entire network system. Correct or not? Yang ni nombor 3, tak boleh lah. Okay. Alright. And then, however, you kena tengok juga however, extreme in defining policy are not practical. Okay, kalau extreme sangat defining policy pun tak boleh juga. Okay, berpada-pada lah. Janganlah macam semua benda tak boleh buat. Macam tu kan. Internet access terus tak boleh. Macam tu. Okay, boleh. Tapi 12 to 2 saja. 12 to 2 kita allow mereka access to the internet. Macam tu kan. Right. So, jangan terlalu ekstrim lah bila buat polisi tu. We should apply the concept of least privilege. Least privilege, apa konsep dia? Ialah, okay, by right, there is no access. Macam tu, okay. Least privilege. Kalau boleh, kita tak bagi access. Kita kena fikir. Kalau boleh, kita tak nak bagi access. Kita nak bagi least hak yang sedikit saja. Kita hanya bagi bila mereka perlukan atau bila mereka perlukan atau mereka minta. Okay, for example, kita IT security, kita nampak ada satu development team ni. Development team ni dia tengah buat satu sistem shipping, e-commerce untuk company kita. Okay. Kita dah tahu dia, nama dia tadi Ahmad kan. Okay, ni siapa nama dia? Nizam. Nizam. Oh, you tengah develop e-commerce untuk ni untuk company you tak nak access ke kepada kita punya tak nak access kepada bank luar ke? I bagi you access. Jangan kita pula offer, kan? Nizam bila by the time dia perlukan access laluan dia nak minta kita buka port number, okay, laluan ke bank-bank lain, dia akan minta. Time itulah kita akan minta dia isi form dan kita buka laluan port number tu dekat firewall kita. So, let's say example kedua, let's say ada employee baru masuk. Okay, employee ni, okay, dia ni security engineer, baru masuk daripada cyber security, masuk ke company kita. Oh, abang senior kan, abang hebat lah. Abang nak access tak kepada server kita ni? Jangan kita pula offer, okay. So, tu maksudnya least privilege, okay. Jangan kita pula offer. Bila dia perlukan, dia akan tahulah dia minta. So, tu the least privilege. Macam firewall kita kan. Least privilege konsep kita macam ni. Ada je firewall, by right kita kena set in mind, firewall sepatutnya semua port tutup. Bila diperlukan, tahulah mereka yang memerlukan port buka ni, dia akan contact kita. Barulah kita buka satu. Tapi kena tahan, kena kecam lah awal-awalnya kan. Dia akan cakap, apa benda semua tak boleh access. Macam tu kan. Kalau nak access, sila isi borang request. Macam tu. Okay, so tu dia maksudnya least privilege. Alright. So, I have gone through all this experience lah. Jaga firewall, okay. Dealing with system admin, semua. So, that's why I can, apa yang I cerita tu tadi is based on the true story. Macam dalam movie pula. Okay, so that's all for today. It's a very basic one. Okay, very basic one. I terangkan very basic one. Okay. Tapi I ada bagi link I bagi link untuk you baca lebih on security policy. Sebab security policy ni dia bukan operational level tau, dia management level. So maksudnya executive level, management level, degree level yang akan buat policy ni. Kalau kita graduate dengan diploma, maybe kita operational level. Operational level kita akan buat programming, kita akan buat pen test dan sebagainya. Okay. Right. Tapi kalau bab polisi nak kena writing English very clearly ni semua ni biasanya management level ataupun dia hire consultant lah yang akan createkan polisi ni. Okay, unless you are the company security, then you need to create your own. Okay, so 40 minutes. Thank you very much. If you have any question, please comment below and subscribe my channel for more knowledge sharing. Thank you.